Claudio Riva, Whisky Club Italia, felicissimo di andare questa sera in Colorado, dove l'amico Craig, che poi presento, ci farà visitare una meravigliosa distilleria artigianale di sua proprietà. Ricordo a chi non ha seguito le mie avventure su suolo statunitense che quest'anno ho superato il numero di distillerie visitate in America rispetto alla Scozia, e a questo punto è una via di non ritorno, nel senso che la Scozia, se ferma un determinato numero, gli Stati Uniti d'America vanno ben sopra nell'artigianato sicuramente. Il viaggio che ho fatto quest'anno mi ha portato, mi avrebbe dovuto portare molto più velocemente in Colorado, a Denver, che è un po' l'epicentro che è cresciuto negli ultimi 5-10 anni di quella che è la crescita del movimento artigianale americano, che nasce in California, si sposta nel nord-ovest, Oregon e Washington, e poi finisce in Colorado. Stasera tenteremo di capire perché, ma vorrei davvero far parlare il più possibile Craig, perché ha tante cose affascinanti da raccontare. Ha accettato il nostro invito di essere presente questa sera, aggiungiamoci anche questo pezzettino di collegamento con gli Stati Uniti, che se non ci fosse stato il blocco forzato mai nessuno di noi sarebbe venuto in mente di farlo, quindi qualcosa di buono stiamo riuscendo a tirar fuori comunque, ok? Vedete quella che è la situazione negli Stati Uniti d'America. Craig, how many distilleries in the States? We have nearly 100, well, 2,500 in the United States, but nearly 100 in Colorado. Ok, quindi lui mi diceva ieri che sono 100 licenze assegnate nel Colorado, a cui avrebbero corrisposto in condizioni normali 100 distillerie aperte nell'arco di pochi mesi. Chiaramente anche loro stanno aspettando l'onda del virus in queste settimane, per cui può darsi che ci sia un piccolo rallentamento. Quelle attive mappate che stanno già producendo sono 70 e sono tutte attorno a un'ora e mezza di auto da Denver. Poi c'è una cartina che ci aiuterà a capire. How many people live in Denver? You know, Denver is probably 1.5 million at this point. And in Colorado? I believe nearly 3 million. Quindi voi immaginatevi la popolazione di Roma con 100 distillerie, avete capito? Traduco il possibile, non fatemi fare una traduzione parola per parola, altrimenti tiriamo le 11, non abbiamo ancora sentito niente. Poi vi guardate la registrazione e mi fate domande se ci sono dei problemi. 1,5 milioni a Denver, 3 milioni in tutto il Colorado, 100 distillerie. Fate il rapporto pro capite, è un bel numero di distillerie, quindi non è sicuramente lo stato più affollato dei 50 stati americani. Questa è la cartina che ti danno insieme a un passaporto che puoi farti timbrare. Sono le distillerie del Colorado, arriva la numerazione fino ai 70 erotti che ho detto prima. La distilleria di Craig, di cui poi parliamo, è il numero 32, ha quella bellissima qualità di essere a meno di un'ora, 50 minuti dal centro di Denver, diciamo che è nella periferia settentrionale, ai piedi delle Rocky Mountain, delle montagne, quindi si trova nel posto ideale per essere sufficientemente vicino alla città, che avete capito che da sola raggruppa la metà della popolazione dello Stato, ma di poter godere delle qualità dell'ambiente che la circonda, che sono determinanti ovviamente per poter fare un progetto diverso da quello che usa l'acqua dell'acquedotto, tanto per intenderci. Questo è uno zoom sulla città di Denver. Vedete, vabbè, chiaramente la città moderna, pianta strade perpendicolari fra di loro. Uno di questi prolungamenti ti porta proprio ad affiancare le Rocky Mountain, quello che va verso nord, e facendo questa strada, mezz'ora abbondante di strada, si viene circondati
da campi di cereali, di coltivazione di cereali. Quindi questo ci fa capire di avere l'acqua, di avere il cereale, di essere in un posto sostanzialmente diverso rispetto alla California, dove chiaramente crescerà bene il limone, crescerà bene l'arancio, ma di avere coltivazione di cereali non è proprio così facile, le si trovano solo a nord. Quindi qua c'è sicuramente più territorio rispetto a dove nasce il movimento artigianale americano, cioè in California. Why Colorado, Craig? Why whiskey in Colorado? We have great water. It's very tasty. The mineral content is very appropriate for making whiskey. We have a unique aging environment. We're high and dry. We're at pretty high elevation. You can see by the photograph, it looks like a desert. And those create a very unique environment for making whiskey. Quindi dice che chiaramente l'acqua è buona, ha un contenuto minerale corretto per pensare di poter produrre whisky. L'ambiente è meraviglioso, dalla foto si capisce che sembra a tutti gli effetti desertico come area, ma l'elevazione, l'altitudine sul mare, Denver è chiamata la Mile High City, la città a 1 miglio di altezza, di altitudine, 1600 metri, quindi tutti quegli stati centrali americani hanno quella cosa strana che ti sembra di essere al deserto, poi guardi sei a 2000 metri di altezza, per cui il clima, la temperatura è favorevole ad una produzione di whisky. What about the grains? So Colorado is also very well suited for growing barley, and we're making primarily malt whiskey out of 100% malted barley. We have friends in southern Colorado, the Cody family, who to this date, for every drop of whiskey we've made, all of the grain has come out of their family farm. Quindi dice che è uno stato ideale per la crescita dell'orzo e tutto il whisky che loro producono è prodotto con orzo del Colorado. Hanno questo rapporto con degli amici nel sud del Colorado da cui prelevano tutta la loro necessità di cereali, quindi anche per la parte non malto, anche per la parte non di whisky di malto, penso al bourbon, penso al rye, l'origine è tutta. What's the temperature now? Currently in Fahrenheit, I can do the math, but in Fahrenheit, it's today is probably about 65 degrees. 65, 15 gradi, okay. It should be 15 degrees Celsius or something similar. Okay. So it's not that cold. It's like Scotland. Today, but in the summer, it will be very warm. We will be at 100 degrees Fahrenheit in July. So we get very warm, we get very cool, we get very warm. Quindi zona desertica con una buona disponibilità di acqua grazie alle montagne rocciose. Temperatura invernale freddina, l'avete capito, siamo a 1600 metri di altitudine. Temperatura estiva 100 gradi Fahrenheit, supera i 35 gradi nostri, quindi decisamente diversa dalla Scozia durante l'estate, quindi hanno questa escursione continua di temperature, deserto, giorno-notte anche, sono diverse le temperature che li mette assolutamente in una condizione diversa rispetto a qualsiasi altro luogo in cui si può fare whisky di malto. Ok. What about the Rockies? Oh, this is one of the most beautiful places on the planet, and we are very, very lucky. I'm blessed to live here. I wake up with a view of snow-peaked mountains every day, and people are very outgoing. Our customers like to hike and bike and get out in the world, and they like to drink whiskey too. Ok, good, that's good, ok. Quindi avete capito, vabbè, le montagne rocciose, mi sembra no, non ce l'ho. Le montagne rocciose sono
una delle tre formazioni di montagne degli Stati Uniti importanti. Quindi abbiamo gli Appalachi sulla costa orientale, abbiamo la Sierra Nevada che si affianca alla California, e poi abbiamo quella che è considerata la principale catena di montagne degli Stati Uniti, del Nord America addirittura, che sono appunto le Rocky Mountains, le montagne rocciose. Vedete che 78 delle più alte vette delle Rocky Mountains sono nel Colorado, e tutte le 30 più alte sono nel Colorado. Quindi la parte più bella, lui dice che è una persona fortunata, benedetta, perché lui quando si alza la mattina vede questa vista delle montagne. Loro sono appena ai piedi, innevate in questo periodo, sono appena ai piedi delle montagne, dove la gente va a farsi arrampicate, a farsi escursioni, e capita che sono anche appassionati di whisky, ma quello per gli americani non è assolutamente la novità, per cui il tutto gira a loro favore. What about you? Your life before brewing and distilling? What was your occupation, your job? Well, you know, originally, and Claudio, I don't know if we even talked about this. I'm an electrical engineer, so I can remember, yeah. I have an engineering and science background, and I was a home brewer making my own beer at home in the 1990s, and moved to Lyons and started a brewery, as you have on this sheet here, Oscar Blues. When we started, we were very small. Currently, Oscar Blues is a very large craft brewery. They are in every state in the United States, and I believe they're in 17 other countries. I haven't had a chance to verify whether they're in Italy or not. Used to be available in Italy, it's not available now. Okay. You don't like Italian euros, you don't like Italian money. Quindi avete capito, Craig insieme al socio Wayne hanno fondato la distilleria. Il passato di Craig è da manuale, cioè lavorava come ingegnere elettronico, quindi arriva anche lui dal mondo degli elettronici, degli informatici, in cui il crescente bisogno di alcol ha portato negli anni 90 a diventare un home brewer e a fondare la Oscar Blues, che gli appassionati di birra conoscono sicuramente. Attualmente è l'ottava più grande birrificio artigianale indipendente degli Stati Uniti, e quando si dice l'ottavo più grande birrificio artigianale non si intende quella cosa con 2 tini di fermentazione, ma si intende una vallata piena di tini di fermentazione. Quindi lui dice che esporta, l'ha detto, in 70 nazioni, oltre ad essere disponibile in tutti gli stati degli Stati Uniti, e lui è stato head brewer dal 97 al 2002. Dopo averla fondata ha seguito tutto il percorso di crescita del birrificio, che era diventato famoso per essere stato il primo birrificio, fra i primissimi birrifici a introdurre la birra in lattina, in latta, e si è fatto lì le ossa per poter pensare di fare una distilleria diversa rispetto alle tante altre, le 2000 rotti distillerie che si trovano in giro negli Stati Uniti. So, ok. And what about the distillery? La città si chiama, sorry Craig, la città si chiama Lyon, quindi quando dice Lyon è questo borgo a 45-50 minuti a nord di Denver, una città piccolissima. Okay? When did you start the distillery and why? Well, when I was brewing beer, I wanted to make whiskey out of the beer, and this was in the year 2000. I was at Oscar Blues, and the state of Colorado had 0 distilleries. The way I describe it is I called them, and in a 15-minute phone call, they ruined all of the fun of the whole idea. So I didn't pursue it for years. It took years to get excited about that possibility again. It also took other Colorado distilleries. You saw the map. We have a lot of them. They blazed the trail for me. Ok, quindi nel 2000 ha l'idea
quando lavorava ancora da Oscar Blues, ha l'idea di iniziare a fare del distillato, del whisky, visto che il suo patrimonio era quello di lavorare cereali, per cui andava in quella direzione. Allora nel 2000, avete sentito, c'erano 0 distillerie attive nel Colorado, per cui ha alzato il telefono, un quarto d'ora di telefonata verso chi doveva dargli le istruzioni per far partire la distilleria sono state più che sufficienti per rovinargli tutto il progetto. Per cui è rimasto a farsi le sue cose e le altre distillerie, avete visto quante ce n'è adesso, gli hanno aperto la strada fino al 2012. So 2012. What happened in 2012? Well, in 2013. 13, okay. We had a devastating flood. Okay. And in Colorado, we worry about wildfire with the mountains and trees. We don't worry about floods. We don't have water to worry about. This was in September, in a very dry time of the year. We had 4 days of rain, and if you look at this picture of the distillery that you've put up, the outside of the building was, 2/3 of a meter covered in water. Ooh. And this represents a very wide valley where the water was moving very quickly. So it was an extremely serious situation. It destroyed 20% of the housing in my town. Ok, quindi avete capito, nel 2012 parte la distilleria, nel 2013 hanno avuto una grande alluvione nel Colorado. Lui ha detto semplicemente che non è lo stato ideale, cioè non si preoccupano dell'acqua, visto che non ce n'è desertico, ma si preoccupano degli incendi. E invece è successo che la distilleria è stata coperta da 2 metri di acqua che si muoveva a grande velocità e che, pur essendo la vallata molto ampia, ha invaso tutto lo stato. Ok. And what happened then? Well, we were shut down for several months. We received the aid of our community, and we provided aid to our community as well. We put the business back together as fast as possible. We had to put a new boiler in. We had to fix our walls. It was a mess. But the bottom line is our community pulled together. Ok, quindi ne parliamo poi verso la fine anche. Vabbè, hanno ricevuto un grandissimo aiuto da parte di tutta la comunità, che poi loro hanno ricambiato in ogni occasione possibile, per cui in pochi mesi, dovendo ripristinare tutto quello che era la distilleria, i muri, il boiler, eccetera, eccetera, sono riusciti a tornare alla normalità, e da lì è iniziata la vera vita del... Where is the name Spirit Hound from? Why? That's good. That's a very good question. The hound dog, the hunting dog, the hound dog is relentless. The hound will stay on the trail. You give the hound the scent and they stay on the trail. We are spirit hounds searching for the best spirit. Ok, quindi Hound, pensate al Basset Hound, è il segugio, è il cane da caccia, quindi lui dice che, però il segugio proprio, lui dice che il segugio lo metti su un percorso, gli dai una traccia e lui la segue, e loro hanno come traccia da seguire quella dello spirito, quindi il loro nome arriva esattamente da lì. I've never seen craft distilleries with so many fermentation tanks. Wow. So that's the brewer which is inside you. Yes. Ho detto, avete capito che non ho mai visto una distilleria in America con così tanti fermentatori. La norma è che 3 distillerie su 4 distillano alcol prodotto da colossi. Pensate al gin, non serve
non serve, è antieconomico partire dalla materia prima, ok? Quando entri qua dentro e vedi tutti questi tiri di fermentazione, dici, qua siamo in una realtà completamente diversa. So, why so many fermenters? Well, first of all, you know, as you ferment things and then distill them, it keeps getting smaller and smaller. So we start out with a large fermented product. We distill it once and it becomes a third of that, and we distill that again and it becomes another third or even less. Part of it is we were lucky to find the equipment. And being a brewer, I understand sanitary stainless steel cylindrical tanks, and I know how to make beer in them, and that is what we start with for our whiskey. Quindi avete capito che vabbè, servono tanti fermentatori perché partendo davvero dalla materia prima, quando voi distillate si riduce di un terzo la quantità, poi ancora di un terzo la seconda distillazione, quindi serve avere tanto fermentato all'origine, e chiaramente la sua esperienza di brewer gli ha insegnato il mestiere e sa come usare tutti questi strumenti, ha avuto la fortuna anche di trovarli, per cui alla fin fine è stato molto facile come scelta quello di giocare tanto con la fermentazione. Why just malt whiskey or why not corn? Well, the way I used to say it, Claudio, is we make beer out of malted barley because it has good flavor. We don't drink corn beer. So I understand malted barley from my experience making beer. And I told my partners when we started, we will make a beer out of malted barley and we will distill that into whiskey. Ok, avete capito? Vabbè, loro sanno, lui dice una cosa molto semplice, si usa malto, hanno pensato di partire col malto d'orzo perché è quello che è buono. Il corn e il mais non è probabilmente così interessante, semplicemente lui dice non si beve una birra di mais, essendo che loro sono molto focalizzati, molto specializzati sulla produzione del fermentato, la materia prima con cui hanno voluto partire all'inizio era il malto d'orzo, ok? But you make bourbon whiskey and rye whiskey too, don't We you? have, yes. We our system isn't suited properly, so it's inefficient, but we have made bourbon whiskey and rye whiskey. We have 19 bourbon whiskey barrels and 14 rye whiskey barrels. And, you know, before coronavirus, we were planning to release our bourbon in August and our rye in November as 4-year products, as you know, what I think is a very legitimate age in a full-sized barrel. Ok, quindi avete capito, hanno un'attrezzatura che non è l'ideale, non è efficiente sugli altri cereali, questo non gli ha impedito di fare, cosa ha detto, 19 botti di bourbon e 14 o 15, quello che era, di rye whisky, che avrebbero dovuto dopo 4 anni di maturazione rilasciare quest'estate, ma adesso col corona chissà cosa succede. Ok. What is it? Well, that's our spirit still. Okay. And this is the finishing still for all of our whiskeys, and we do a rum as well. So this finishes our rum as well. When we started the distillery, we looked at the major vendors for stills, Christian Carl, Vendome in the US, Holstein in Germany, Forsyth in Scotland. And when we got their quotes, we don't have that much money. So I just got a bottle of whiskey delivered to me. So wow. So because it was going to be either costly or take a very long time for a custom still maker to build a still, I told my partners, I will build our still if you buy me copper and you buy me the tools that we need to make it.
So I built this still to make our whiskey. Ok, quindi avete sentito, è lo speed still, quindi la seconda distillazione che usano per fare Anna anche del rum, oltre che al whisky. E quando hanno iniziato, di soldi ce n'erano pochi, per cui quello che hanno fatto è di iniziare a chiedere in giro preventivi ai grandi fornitori tedeschi, scozzesi e americani di alambicchi. Avevano due problemi: che costavano troppo e che ci voleva tanto tempo per ricevere gli alambicchi, per cui lui ha detto ai suoi soci: se mi comprate il rame e gli strumenti per fare l'alambicco ve lo faccio io. E questo alambicco se l'è autocostruito lui. A memoria dovrei avere un'altra foto poi. So this is the still on the left, okay? The spirit still. Yeah, the still on the left is the spirit still. Okay. And the barrels that you see they are no longer barrels. That is our worm tub. So inside of that top barrel where the spout comes out, there's a copper worm that drops down, and it's filled. The barrel is filled with cold water. The still on the right is our gin still, and in the very top portion of that still, we have a basket, an infusion basket where we place our botanicals to flavor our gin. This was a method devised by This one? it was an English distillery. Give me a gin distillery. I'm having a blank moment here. Okay, no problem. So the vapors from the still pass through this basket that contains juniper and coriander and lemon and lime zest and cinnamon and clove and anise and fennel and our recipe. And it's the vapors that get the gin flavor. So the right still is our gin still. Ok, quindi avete sentito, a sinistra c'è sempre lo spirit still di prima, ha evidenziato che le botti sono il loro warm tub, quindi il condensatore tradizionale con la serpentina di rame al suo interno. La botte continuamente scorre dell'acqua fredda, ovviamente anche quella autocostruita, e funge da condensatore. Quello sulla destra, vi lascio indovinare se l'ha costruito lui oppure no, è l'alambicco che usano per fare il gin, con il classico contenitore basket per le botaniche, in cui mettono tutte le botaniche della loro ricetta. Quindi fanno anche gin, ok? Ecco, this was the picture that was missing yesterday. So, oh yes. Oh, okay. So what is it? So the black that you see is the insulation on what we call our stripping still. This is the first still for 2 distillations to make whiskey. The stainless steel tank with the black insulation we found locally for salvage price, scrap price. The top in the right-hand picture, the copper, I would call it a hat, and the line arm, and then the condenser on the right-hand side, that was all built by us in our distillery. Yes, exactly. So we built the top part of it. And so the process goes like this. We ferment in our stainless steel fermenters. We move that fermented beer into this stripping still. We distill it from about 9% ABV up to about 32% ABV. And then it goes into the copper still, and we do our finishing spirit run. And the hearts for our whiskey, the middle cut, comes out at about 148 proof. Ok. That was a lot. Yeah. Quindi avete capito, questo è la prima distillazione. Stripping still vuol dire che qua ci danno dentro di brutto, quindi tentano di tirarci fuori la maggior parte di alcol possibile. Salute. Hanno
La birra che ha detto cos'era l'8-9%, non me lo ricordo più, entra qua dentro e esce al 32%. Hanno trovato il contenitore di acciaio, che è la parte più importante, più grossa di questo contenitore, di questo distillatore, che poi hanno isolato con quella cosa lì nera, con quella membrana lì nera, l'hanno trovata a un prezzo di saldo, e si sono costruiti in casa il collo a cigno, di rame sopra, quindi anche quello se lo sono costruito loro. Quindi prima distillazione, poi passano all'ambicco di rame, quello con le due botti, col condensatore con le due botti che abbiamo visto prima, e da lì esce un middle cut. What's the proof of the middle cut? The arch cut is about a 148 on average. Quindi 74% di media di gradazione alcolica che esce da quell'alambicco, which is very good. It's not too high. We wanted, we want good flavors. Yeah. But we don't want to pull too many heads or tails in, and either get from the heads we get a solvent, a chemical character, or from the tails you get that fainty, oily. The right amount is great. Too much is terrible. Ok, quindi dice la gradazione è giusta per quello che vogliono fare loro, cioè tira fuori aromi, prendendo il giusto dalla testa, la parte di solvente, e il giusto dalla coda, il giusto, non un pezzettino di più, perché altrimenti sarebbe semplicemente troppo. Voi immaginatevi a visitare questa distilleria e quanto stavo godendo. What is Dave doing? Well, Dave is doing quality control. So Dave is checking the proof of the hearts out of a batch of whiskey. So the probe that's sitting in there is a very high precision temperature probe, and you can see the hydrometer floating. That's a calibrated hydrometer. These are all set to US government regulations, and Dave is very carefully looking to see where is the hydrometer floating, and the thermometer is electronic, so we can use both the temperature and what we call the observed or apparent proof to tell us the true proof. And in the US, true proof, oddly enough, is calibrated to 60 degrees Fahrenheit. Ok, quindi vabbè, avete sentito, vabbè, vi giuro, vedere Dave porta alla memoria i moonshiner alla zio Jesse, eccetera, eccetera. Quindi direi che lo vedete anche voi, non c'è bisogno che aggiunga una parola a quel viso lì per dire, vabbè, sta facendo controllo qualità, controlla la gradazione alcolica del cuore del batch che stanno distillando, che è un mix di lettura del coso che galleggia dentro, che è un densimetro, con la temperatura che è misurata in modo elettronico con quella sonda che è infilata dentro. Ok, how many people are working at the distillery? How many persons? We have 12 people. For a total production of how many? In production, there are 3 barrels. No, how many barrels per year? Oh, barrels. Last year we produced 80 barrels, 80. Quindi 80 botti, 12 persone, di cui in produzione sono 3 che sono autorizzate a stare lì. Fate voi i conti con Colila o la Freud. It's 2 minutes production for La Freud or Colila distillery. Just you could do better. You could do better. Yeah, well, we plan to. Oh, okay, good. Okay, warehouse, magazzino. You like this picture, I know. I do. I'm very animated. I speak with my hands, as you can tell. Yeah, I told you that's very Italian. We speak. We have. Yeah. So this is your warehouse. How many casks? How many different spirits? What the type of the wood?
the charring, okay, everything. Absolutely. So according to U.S. whiskey rules, we will put our whiskey into these casks. They're brand new oak. They're number 3 char, which is a pretty heavy char. Again, this is new oak, so we're getting the most vanilla and caramel, which we typically associate with bourbon whiskey in the U.S. Okay. But our profile for our malt or our grain bill is a Scottish profile. So we're kind of a hybrid in between a Scottish whiskey and a U.S. whiskey. We fill these barrels and we store them for a minimum of 2 years. Our whiskeys are typically 2.5 years old. Most of the whiskey we've laid up is malt whiskey. We have some rye, as we talked, and we have some bourbon, 14 rye and 19 bourbon barrels, which have not yet been touched because they haven't met the 4-year mark where now I can actually go for an expression that has a really good age, I believe. We have to sell whiskey at some point, so 2 years was the minimum I wanted to age it, but it's a business and we have to have cash. So we in US dollars have probably approaching $3 million worth of whiskey in our, you saw it's a very small space. And we are operating in terms of production at about 1/3 of what we could do. We could produce quite a bit more whiskey. We fill about 7 barrels of whiskey every month. We could probably fill 24 barrels if we had the cash flow to buy all the grain and pay all the people. Don't ask money to the Italians, is not the best time. It's Yeah. never been a good. There's no way. Ok, avete sentito, vabbè. Stanno lavorando a 1/3 della capacità perché hanno, pur avendo un magazzino molto piccolo, ma davvero molto piccolo, una sorta di tendone all'interno del capannone, comunque hanno qualcosa del tipo $3 milioni di valore di whisky che sta maturando, di spirito che sta maturando, quindi sono un fracco di soldi, sono un sacco di soldi, lavorano a 1/3 della capacità, che è quello che è l'equilibrio giusto che hanno trovato per poter sopravvivere, pochissime botti al mese, l'avete sentito, e pochissimi anni di maturazione. No, il minimo per legge dice che è 2, usano solo botti vergini e il whisky mediamente viene imbottigliato verso quell'età lì. Mi sembra che ha detto fra 2 o 3 anni, Anna, correggimi che non sono dimenticato se era fra 1 o 2 o fra 2 o 3 anni. 2 o 3, ok. So how can you make money faster? Well, it's for the love of the whiskey. It is what it is, and we've increased our rate of production merely based on our sales. So as we make more money, we spend more money in whiskey. We make more money, we spend more money on whiskey. But I would call it, as an engineer, I would call it the feedback loop is very slow. So my job is to make the best tasting whiskey that I can make. Okay. Obviously, the business and selling the whiskey and making the money is part of that. But the other part is years go by, we're new. Claudio, I'm so new at this, I barely know what I'm doing. We learn every day, and we can only make very subtle changes to how we produce the whiskey, because in 2 or 3 years, those subtle changes will amplify. And we were lucky to have been on a good direction when we started. Our first barrel of whiskey is 7 years old. It's outstanding. It's delicious. Yeah. So anyway, sorry. What about using smaller barrels, smaller casks, or wood chips? Okay.
I have a very, I would say, old school sort of thought about small barrels or chips. Chips, we've done chips in mason jars. You shake it up, and it's brown immediately, but it tastes like a campfire. It's not whiskey. It's like brown vodka. It doesn't do. It doesn't. It is not a premium product. Sorry, What we Craig, lovely. Brown vodka is lovely. Really. So I look at whiskey maturation. There are two things that are happening. The first is what I call aging, which is just the infusion of the oak character, the color, the things that the oak chips would bring to the party. It's the esters that come out of the wood, the tannins that come out of the wood. It's the infusion of the wood itself. That's okay. First. Second is what I call maturation. The wood allows oxygen to come into the whiskey, and there are very slow and kind of uncontrolled, I call them catalyzing reactions, between the chemicals in the wood, the chemicals in the whiskey, and these take years to make. They're best expressed in a whiskey that is very old, in what I would say is a barrel that has already had most of the other wood character extracted. So you get the best of the maturation, but you don't overload the whiskey with wood. Yeah, yeah. Anna, dai, fai te che fai qualcosa almeno, altrimenti hai seguito, no? Sei addormentata? No, no, figurati, sono qua. Allora, a me è piaciuto tantissimo quello che ha detto, perché le wood chips per lui sono cose da assolutamente escludere, è una cosa che mi sento di dire anche a livello di room, perché non danno considerazioni personali, non sono più interessanti. No, lo devo dire, infatti l'ho amato questo pensiero, e comunque ha detto che lui preferisce evitare questo tipo di metodologie per continuare il discorso di qualità che ha impostato fin dall'inizio, e quindi evitare di trovarsi davanti appunto a uno spirito come una sorta di vodka scurita, invece di continuare nella strada di un whisky a maturazione naturale e completa. Quindi niente botti piccole, niente chips. Quello che sta emergendo, non l'ho detto all'inizio, è che Craig è un grandissimo appassionato di scotch, ok? Un grandissimo appassionato di scotch, fa le sue vacanze in Scozia, innamorato, è stato su Islay l'anno scorso, eccetera, eccetera. Per cui sta tentando di fare quella cosa lì, la via di mezzo fra quello che il Colorado gli consente fare e uno stile più scotch possibile, compatibilmente col clima che ha a disposizione. Per cui le botti sono queste, le vedete, sono tutte vergini. You're not using, Craig, you're not using refilled casks. No. By US you could do that for whiskey. We could, but in the US, if I went to call my whiskey malt whiskey, by US law, it has to be in a brand new charred oak container. Okay. Quindi ricordatevi questo, ragazzi, è qualsiasi cosa che ha la parola di un cereale e seguita dalla parola whisky, quindi bourbon whisky, rye whisky, wheat whisky, malt whisky, deve obbligatoriamente maturare in botti vergini negli Stati Uniti d'America. Se lui avesse fatto solo whisky, ok, avrebbe potuto scegliere a questo punto qualsiasi tipo di botte. How do you malt the barley you get from the farm? Okay, that's a great question. They malt it. The farm that we're buying this from is a company called the Colorado Malting Company. They were the first maltster in Colorado. They opened in
2008. This is literally a family farm, very small. They started this venture mostly thinking of breweries because Colorado is very well known for craft beer. When we started the business here, I wanted to make a whiskey that all came from my region. I want to make something that has our terroir, something that embraces the state that we live in. And they were literally the only producer at that time. Currently, we have 5 more. So I think there are 6 malting houses in Colorado, but we won't buy any malted grain that does not come from our state. Ok. Anna? Praticamente dice che lui si serve solamente del malto d'orzo della sua regione perché ama tantissimo legare il suo prodotto al terroir, e questa è un'altra nozione che secondo me è lodevole. In particolare si serve da Colorado Maltings, e ci sono 6 in realtà factory di maltaggio in Colorado, tutte molto piccole, tutte a conduzione familiare. Questo diciamo che dà ancora più pregio ai suoi distillati. Is it malting flora? Is it a drum? Is it a... It's a bin. So they have a bin that is approximately, and I have to use US measures because that's what I know, I would say 8 feet by 15 feet by 3 feet deep. And they have a screen in the bottom for aeration. And they have a device that moves back and forth over the entire bin with screws that will fluff the barley, right? So that's how they keep stirring it. And this is all inside of, quite literally, it's inside of a barn on their family farm. Quindi avete capito, Anna? Sono dei bin, praticamente sono dei grossi cesti, 8 x 50 x 3 piedi, dove dentro gira una pala, un device che continua a tenere in movimento il malto d'orzo, l'orzo. Queste cose qua sono tutte a conduzione familiare, quindi in realtà dipende dalla grandezza poi della farm, quanti ce ne sono, però ecco, queste sono le misure della cosa. È un micro saladin box. It's like a small saladin box. Do you know the saladin box, Craig? Saladin box? Yeah, I'll send you a few pictures tomorrow, okay? It's like it's an old style. Ok, quindi avete capito, grazie Adolfo per averlo chiesto, che me l'ero dimenticato di fare come domanda prima. Quindi avete capito che è tutta una cosa familiare, artigianale, manuale, eccetera, eccetera. Come sarà? Ah no, c'erano 2 foto per far vedere il room all'Anna. Quindi Okay. la botte numero 93, la botte 216, quindi vabbè, se how do you make, chiediglielo te, dai. How do you make rum? Is it a molasses rum, Craig? Anna, that's a good question. It's 50% fancy grade molasses sourced from the Caribbean, and 50% cane sugar. This is a kind of traditional rum industrial recipe. Okay. We're using a yeast that has been cultivated out of Caribbean rum distilleries. We ferment our rum beer at approximately 12% ABV, and then we distill it, and it comes out of the still at roughly 150 proof. As you can see, the rum barrel is barrel number 11 at 149.6 proof. Pardon me. The whiskey's getting me. Anna. Allora, spiego per le persone. Allora, sostanzialmente lui anche utilizza... per me, quando non lavoro non mi sforzo.
Ok, 50% di melassa proveniente da distillerie caraibiche, quindi si fa pressare la melassa, l'acquisterà, 50% di zucchero di canna, il lievito è un lievito detto distiller che viene sempre da distillerie caraibiche, dalla fermentazione esce un ven, io lo chiamo ven, che è al 12% ABV. Questo dà dopo la distillazione un distillato a 115 proof, quindi 150. 150, scusa, proof, quindi è gradazione diciamo elevata, però da pot still direi, quindi ci sta dentro. L'unica cosa che gli volevo chiedere, attendete un attimo, sorry, and how many time it takes for the fermentation? We ferment, it takes about 3 weeks. 3 weeks. Wow. Okay. Okay. So no, this is compatible with the weather and humidity and Absolutely. Yeah. It's also you have to go back to my background. I'm a beer brewer, and I like to ferment things slowly. I want a good ester profile, but if I go too fast with a distillation, or I'm sorry, fermentation, I end up with too many characters. I don't want that. Our rum has an exceptionally molasses character. You can taste the molasses in the rum. We age our rum in used Spirit Hound whiskey barrels for 1 to 2 years. I won't tell you this is the best rum in the world, but it is definitely good. It's the best rum in Colorado, okay? As long as you can't grow the sugar cane. But unless, well, maybe in Colorado, no, but in the southern states, maybe we can grow sugarcane. Why not? But quindi 3 settimane, ragazzi, è un brewer. Dimenticatevi le 48 ore. 3 settimane di fermentazione, 3 settimane di fermentazione a temperatura controllata. Lunedì parleremo di una distilleria che fermenta a Martinique in quante ore? 24 ore. 24 Vabbè, ore, ok? Quindi 24 ore così, anche. ti faccio la pernacchia. Vabbè, dai, stiamo facendo casino. Sorry, the other thing is the fermentation is conducted in tanks that are closed. I mean, okay. And temperature controlled. Okay. The same things you saw in the pictures. So that's all we have. You have a distillery yeast that is characterized by you. Yes, and this is a yeast that was cultivated from Caribbean distilleries. I look at it this way: I'm making the rum. If I was in the Caribbean, how would I make rum? This is how I'm making it. I'm doing. I can source the ingredients. Thankfully, modern shipping allows me to buy. Even though I'm not in the islands, I can buy rum, or I'm sorry, molasses. Molasses can travel. Yeah, exactly. And at the end of the day, if I follow the same sort of process that I believe I would have followed if I was living on Martinique or one of the islands, then I feel like I'm producing a legitimate rum. Yeah, it's different also the culture because they don't do molasses in Martinique also, but this is a different kind of word, a different kind of question. It's interesting because I love long fermentation. Normally, at a controlled temperature, this can give no stress to the yeast and the results you want to achieve. Quando avete finito continuiamo pure, vai con calma, quindi traduci in un secondo.
No, allora, come avete capito, lui sostanzialmente fa una fermentazione lunghissima, sia perché comunque la temperatura, l'umidità e il caldo in Colorado hanno caratteristiche diverse rispetto ai Caraibi. I suoi lieviti comunque sono lieviti selezionati da una distilleria caraibica, una grande distilleria, poi vediamo se riesco a estrapolare il nome, ne ho un paio. La fermentazione dura 3 settimane. Io sono abbastanza sconvolta da questa cosa perché ai Caraibi una fermentazione normale dura tra le 24 e le 48 ore. Naturalmente si tratta di succo di canna e non si tratta di melassa, ma anche la melassa non viene fermentata per più tempo. Comunque lui ha un passato di birraio e quindi tutto questo diciamo, gli fa volere fermentazioni più lunghe. Ok, so rum 2 minutes, whiskey 2 hours, okay? Not more, not more. Okay, grazie Anna. Claudio, can I say a few words for your country quickly? We in the U.S. are watching Italy and watching you go through the lockdown. You're a model of what we are going through or going to be going through now. We, I think, are ill prepared and we're scared. So I would like to say, Viva Italia! Viva Italia, grazie, thank you very much. Avete capito che stanno guardando a noi come per il virus come esempio, come test, come cavie, chiamatelo come volete voi. Ci fa un augurio di... but we understood in a couple of months that you just need to keep on drinking. Don't stop drinking, okay? Yes. And That's stay what we're safe. doing. And stay safe. It's not that. It's not. You could have imagined when we met just a few weeks ago. That's crazy. It's crazy. So, ok, grazie. Thank you very much. Viva Italia. Viva Italia. Viva Italia. Ragazzi, bene, una distilleria del genere che linea di imbottigliamento potrà mai avere? What is it? It doesn't look a very Italian bottling line. You know, the very mechanical, technical bottling lines we use for wine. 2,000 bottles a minute or something similar. Yeah, this is very small. These are our friends. Dave, we met earlier in an earlier picture. He works for me. But the three gentlemen in the middle are volunteers who just help us out. Quindi immaginatevi i NAS da noi, l'ASL, tutto quello che volete metterci, che consentono ai volontari di assistere a una parte molto importante del processo di produzione che è l'imbottigliamento. Là lo possono fare serenamente e sono pagati. How do you pay them? First of all, they get cocktails. Yeah. And at the end of the day, I give them a bottle of whatever they want. Any product we have, take a bottle home. And that becomes a marketing tool for me because they will take it and share it with their friends and tell them about, we had this great experience. We bottled whiskey or gin or whatever it might have been. And it works out very well for all of us. You are more Scottish than American, believe me. Quindi avete capito, i tre al centro, vabbè, Dave l'abbiamo visto prima, che è un dipendente, lui è in fondo, i tre al centro sono volontari, intrappolati dentro, vengono pagati durante la giornata con un cocktail e poi se ne vanno a casa con una bottiglia di loro scelta, e dice che oltre che essere simpatico perché fanno una giornata meravigliosa, ma li vedete in faccia, direi che non c'è neanche bisogno di evidenziarlo, diventano uno strumento di marketing incredibile per la distilleria perché poi diffondono il fatto che è bello, che è divertente, che è figo, che è buono, per cui alla fine diventa una... Da noi non si può, quindi, ma neanche in Scozia, ci hanno provato anche in Scozia e li hanno bloccati subito. La vecchia Europa non riesce a fare queste cose, a produrre queste cose. Ok, that's very nice, thank you very much. And,
Questo è la tasting room, vedete che è molto bella, molto accogliente, non è enorme, ci staranno sedute una trentina di persone, quindi ne ho viste di ben più grandi, però è una zona di passaggio, turisti e gente del posto, è perfetta, in cui servono chiaramente tutti i loro distillati lisci oppure in cocktails, che credo averli provati tutti, sia i distillati che i cocktails, tanto ero solo un'ora di strada dall'hotel, quindi non ce n'erano i problemi. È stato un pomeriggio molto, ma molto, ma molto bello, fuori nevicava, vi dico solo quello, quindi la situazione, non so come ho fatto ad arrivare all'hotel, ma ce l'ho fatta e sono arrivato anche a casa poi dopo questa bellissima giornata. What about your whiskies? Is just one whiskey, malt whiskey, or? So currently we sell single barrel, single cask malt whiskey. So every barrel is unique. We don't vat any of them together. They're all separate, right? So when you look at the label and we say barrel 140. Oh, I can't get this right. I can see, yeah. Yeah, this is barrel 140. There's no other whiskey in it. It's a different approach. We can do it because we're very small and we can embrace the fact that we are making single cask whiskey that's, straight malt, and we don't have to blend it up. Every barrel is different, and for us, that's okay. For a major brand who has defined the box in which their flavor lives, that's not okay. But for us, it's actually more fun. So our customers love us for making a single barrel whiskey, and we've become known for it. Quindi dice, avete capito che fanno solo imbottigliamenti di singola botte, solo singola botte. Questo gli dà la possibilità di avere dei whisky col profilo aromatico tutti diversi uno dall'altro. Alle persone che cercano uno stile uniforme con le note di degustazione messe in etichetta, chiaramente non è una scelta, ma tutti i loro clienti, tutti e loro stessi per primi credono che sia un lavoro affascinante quello di imbottigliare botti singole del loro malt whisky. So it's a straight malt whiskey, it's 4 years old or just 2? Straight malt whiskey, the rule is 2 years. Okay. All of these that you tried are roughly 2.5 years, 2.5 years. Our average age is starting to go up. I would expect that our average whiskey age will be 3 years by August or so. Again, we're a very young distillery, so we don't have the legacy of hundreds of years of making whiskey. Avete capito, 2 anni, questi qua che ho assaggiato io erano tutti 2 anni e mezzo circa, pensano di arrivare progressivamente ai 3 anni e poi sono una distilleria nuova, recente, per cui quello che accadrà poi lo si vedrà. È una cosa simpatica che fanno loro, ma anche questo vi fa capire dove siamo finiti questa sera, sono le Science and Spirits Saloon. What is it? Well, we try to get people in. We want customers, and we've done music, and we've done various. We tried to watch sports. It turns out that people are interested in science. We have in our town several astronomers who work for Colorado University who are doing research on the solar system, and they were our friends, and they started this. We do what we call a star party a couple times a year in the backyard. I'm an amateur telescope maker as well, so we stand out in the backyard and we look at Saturn or whatever it might be, and bring your family, bring your kids. It's a very personal experience. So this has ballooned into a kind of a big deal. This particular group you're looking at is watching a Science and Spirits Salon from our friend Amanda Hensley
who spent some time in Antarctica and came back with, first of all, amazing photographs of the landscape and the penguins and the animals that live there and the blue sky and the blue water. It was amazing, and you can tell it's very popular. Quindi avete capito, loro hanno necessità, hanno desiderio di avere la maggior quantità di persone presenti che entri nel loro tasting room, per cui hanno iniziato a fare degli eventi, la musica, eccetera, eccetera, ma poi è emerso che la cosa più interessante che riesce a riempire la sala, come vedete da questa foto, sono le serate scientifiche. Loro hanno l'università, i loro amici sono astronomi presso l'università locale, lui si è costruito un telescopio, escono, guardano Saturno. Questa qua era un episodio con una persona che era stata all'Antartide, che stava proiettando delle foto dei panorami e dei pinguini e della fauna antartica, per cui riescono a tenere alta l'attenzione. Vi giuro che il tipo di persone che stava, non mi ricordo che giorno della settimana era, sicuramente era gennaio, vi giuro che il tipo di persone che stavano bevendo qualcosa al bancone del loro tasting room erano quelle che da noi potremmo tranquillamente trovare al bar a prendersi uno spritz, un bianchino o qualcosa del genere. Ed è questa la formula che funziona e che in Italia probabilmente non riuscirà mai a entrare, ma vederla funzionare in America è impressionante. Poi vabbè, loro in un giorno bevono quello che noi beviamo in un anno, per cui non tradurlo, Anna, per cortesia, per cui alla fine quello fa la differenza, i numeri fanno la differenza, ma è molto bello questa capacità che hanno loro di integrarsi nella comunità. Are kids allowed at your tasting room? E anche i bambini possono entrare, perché bisogna farli crescere da piccoli con il bisogno di alcol, col desiderio di alcol. Quindi. Right. Must be responsible. Ok. Viva Italia. Ok. Thank you very much. What about the moonshine? Abbiamo quasi finito, ragazzi. Starei qua 6 ore io, avete capito. What about the moonshine, Craig? Okay, the moonshine is simply, this is the whiskey before it's the whiskey. So this is what comes out of our still. And it's perfectly clear, as any distilled product would be. It doesn't have any color because it hasn't been in a barrel. The picture on the left of the moonshine is showing that it's perfectly clear. The picture on the right is brown. It's a brown spirit. And by the way, that picture is taken in my yard. Okay. So it's a malt moonshine? Mm-hmm. Yes. Not a corn. When are you allowed to use the word moonshine on the label? There's no regulations? We can use the word moonshine. That's our trade name. So it's not it doesn't fit it's not whiskey. If you look at the bottom of this somewhere, or maybe on the backside, it says spirits distilled from grain. On the backside, in the US, this is called a distilled spirits specialty. It's not whiskey. But we can use the word moonshine freely. That's not regulated. Ok, avete capito? Beh, moonshine è esattamente il loro whisky non maturato, non passato in botte, quindi è un moonshine di malto, è il primo moonshine di malto che ho visto e assaggiato, e lui dice che giustamente non c'è una disciplinare per il moonshine, per cui è una voce che compare sull'etichetta sostanzialmente, possono fare un po' quello che vogliono, tant'è vero che la legislazione la identifica come, cosa ha detto, spirit specialty, qualcosa del genere, specialità di distillato che è riportata alle spalle. Sull'etichetta davanti hanno scritto spirito distillato dal cereale, ok? E la figura invece di destra del whisky è fatta nel suo giardino, quindi direi che it's very unusual to find a bottle in bond whiskey in Italy. Sure. Okay. What is a bottle in bond whiskey? Okay. For US regulations. This is an old historical designation. In 1897,
a fellow by the name of Colonel E.H. Taylor put forth the first Consumer Protection Act in U.S. history. So at that time, people were making whiskey out of all kinds of things, and they were calling it whiskey, but they were putting formaldehyde in it to make it brown. These were poisonous products. And so the consumers and the legitimate producers asked the US government to step in and stop this. So the Bottle and Bond Act of 1897 stated that if you make whiskey and you call it bottled in bond, it is going to be stored in a US government customs bonded warehouse where there are armed guards watching the whiskey. It's going to be in there for 4 years. The original distiller that made the whiskey has to bottle it as well. So if I make the whiskey, I have to bottle it. It has to stay in that warehouse for 4 years. If you fast forward to our time frame, what bottled in bond means is very similar. It has to be 4 years old at least. It meets all of the rules for straight whiskey, which has to be at least 2 years old. Bottled in bond has to be 4 years old. Okay. And it has to be in a US bonded warehouse. We have computer supervision, so they're paying attention to me. I submit my reports and they could show up at any day, but it doesn't necessarily have to have an armed guard. Okay. And those are the rules we're following. And we were able to make a couple of barrels of ours that got 4 years old in our bonded space. We were able to give them a rare designation, bottled in bond. And the proof? The proof has to be exactly 100 proof. Ok, good. So, per chi ha dubbi, Sam, vediamo se non so se ci sei. Questa è molto bella, questo intervento. Per chi ha dubbi su cos'è il bottle in bond, è una cosa che non avevamo neanche organizzato, è venuta da sola così. Quindi Sam, eccoti qua. Sei contento, Hi, Sam? Craig. Nice to meet you. This is Sam, is one of our whiskey teachers for Whisky Club Italia, okay? And awesome. He usually speaks about bottle and bond American whiskey. Now he knows the origin of the name of the... hai capito, Sam? Quindi... Of course, yes, it's very, very interesting information. Thanks, Craig. And yeah, I'm learning a lot this evening. I'm drinking a lot. I see, Claudio. I'm drinking a lot, yeah. Dai, allora, bottle in bond è la categoria che ha origine nel passato, 1897 ha detto, quando si vedeva whisky rettificato, per cui chissà cosa ci veniva dentro nella bottiglia di whisky, comprese delle cose velenose. Allora i consumatori, il mercato hanno chiesto allo Stato di regolamentare tutto ed ne nasce la categoria del bottle in bond, che significava 4 anni minimi di maturazione, niente coloranti, chips o chissà cos'altro potessi inventare, con la cosa particolare che doveva stare per 4 anni all'interno del magazzino controllato dall'omino diceva armato col fucile, e doveva essere stato distillato e imbottigliato dalla stessa persona, quindi che certificasse che non erano stati fatti dei trucchi o chissà che altro, ok? La gradazione alcolica obbligatoria del 100 proof, 50% di alcol. Riportato ai tempi oggi vuol dire che è la stessa cosa, è una versione un po' più stringente rispetto allo straight malt che obbliga ad avere i 2 anni, qua arriviamo a 4, non c'è più l'omino col fucile, ma c'è un computer in cui devono registrare tutti i movimenti di queste botti e di conseguenza lo Stato si fida, tu non fai scherzi, anche perché se ti beccano non è come da noi, e produci un prodotto che ha un riferimento storico molto importante, oggi non ce n'è giro molto, ok? Per cui e c'è l'obbligo di scrivere il nome della distilleria sull'etichetta,
Dice l'obbligo si secondo me è distilleria o di distillatore addirittura sull'etichetta, quindi avanti così. Si impara sempre qualcosa, dai, avanti. Thank you, Craig. Grazie, Craig. So, sambuca. I make a Why sambuca. sambuca? Why sambuca? One of my business partners was born in France. His grandmother, every time they had a family get together, they, kids, everyone had some sambuca. It was part of the tradition. And so he asked me to make a sambuca. What we're making it's a double entendre. If you know what that means, it's a double meaning. The word Colorado in several Spanish languages means the color red. Okay, color red. Okay, color red. Okay. So when I make a sambuca in the U.S., I have to give it a geographical designation to show that it's not coming from Italy. So Colorado Sambuca covers that requirement, and Colorado also means the color red. So this is a red Sambuca, which is rare. There are technically 3 colors: white, which we're all familiar with, Romana Sambuca, white Sambuca. There are red Sambucas and there are black Sambucas. If you want to get technical, we're probably a black Sambuca because the color is so dark. But what we have is an infusion. I do not distill this after the infusion of anise and elderberry. So those are the 2 key ingredients in Sambuca. The name Sambuca either comes from a town in Italy, Sambuca, an area, or it comes from Sambucus nigra, which is elderberry. That's Quindi avete capito, va bene, uno dei suoi soci francese, quando andava in Francia bevevano sempre sambuca, le ha chiesto di fare la sambuca, per non confonderla con la sambuca italiana non gli ha dato il colore bianco, ma gli ha dato un colore colorato. Il nome Colorado dallo spagnolo, questi erano possedimenti sotto il controllo spagnolo, ne abbiamo visto quando abbiamo parlato qualche giorno fa della storia dell'origine del nome Bourbon. Quello che accade è che Colorado significa colore rosso, color red. Okay, per cui ha voluto fare una sambuca rossa, anche se tecnicamente potrebbe essere una sambuca nera, con l'infusione. There's no caramel. No. No caramel. It's all from the botanicals. It is just from the elderberry and the anise. Quindi ha fatto una sambuca con l'infusione di ovviamente anice e il fiore di sambuco, che è quello che dà il nome a tutto. And what about the Colorado honey straight malt whiskey finished in used honey barrels? That is an exceedingly popular product. I can't make enough. This is not a sickeningly sweet whiskey. What we do is we take a whiskey barrel, we empty it, we give the empty barrel to a honey producer, an apiary in Colorado, about 40 miles from us. They put 300 pounds of honey into the barrel and they rotate it for about 3 months. So they're getting whiskey barrel aged honey that they sell as a product. We then get the honey barrel back. And if you can't get all of the honey out of your honey jar, it's stuck inside. So we take that honey barrel and we take another barrel of whiskey that we would normally bottle as straight malt. It's at least 2 years old. We move it into the honey barrel to finish it for about 3 months. We absorb all that honey into the whiskey.
the whiskey gets some kind of sweetness. There's an amount of sweetness, but more important, we get the honey character. Avete capito? Vabbè, è un whisky tanto popolare, finito in botti di miele, ok? Che non è proprio una cosa tipica la botte di miele. Un whisky tanto popolare che non riescono a produrne abbastanza. La domanda è superiore rispetto a quello che riescono a fare loro, e loro danno le botti a questo produttore di miele che ci mette dentro del miele, le fa ruotare per 3 mesi, la botte si impregna ed è una sorta di loro risposta tipo il drambuie, cioè tipo i liquori a base di whisky, ok? Ma non c'è zucchero, cioè non c'è aromatizzazione aggiunta diretta, non è un'infusione, ok? Non è un liquore sostanzialmente. Usano lo stesso whisky 2 anni, 2 anni e mezzo che avrebbero imbottigliato come straight malt whisky, lo trasferiscono in queste botti che sono state trattate col miele, ci fanno un finish e ne esce un prodotto che non è dolce, non è prevalentemente dolce, ma acquisisce le note aromatiche del miele. E vi giuro, io l'ho provato ed è stato quello che mi ha fatto impazzire. Capisco perché la gente diventa pazza di queste cose, ok? Domande ragazzi, dai, che adesso abbiamo finito, quindi... Can I? Yes, Anna. Hi, Craig. Just to complete the room area, it was just to ask you if you sell also an aged room, and if your room is sold only in the United States, we can find it elsewhere. Anna, our rum is currently only aged rum, and Okay. it is only available in Colorado. It's Okay. We have made a dozen, like 12 barrels of rum in our history. It's a very small production. Okay. We're ramping it up, but that's what it is. But Okay. maybe if you get me your address, maybe we can find a way to get some to you in these weird times. Thank you. And the other question Don't is... send her any bottles of rum. Okay, don't send her any bottles of rum. Is it 0 or 1? 0. Wow. The other question about rum. Can you tell me the name of the distillery which gives you molasses? Well, our molasses comes from a broker in Dayton, Ohio. So I don't know the ultimate island where our molasses comes from. Guyana, normally. It's not an island, it's Guyana. It's English Guyana. That's why I asked, because it's the molasses that it's in a quantity sufficient to supply all distilleries. That's why. So it was only a curiosity, really. And last question is, what is your preferred distillery in Scotland? Oh, that's very hard. That's an extremely difficult question because they all have different flavors. I told Claudio earlier, I had a great time at Lefroy, but I also had an outstanding time at Edradour, which is a very small distillery. I would say, in general, you know, I'm a big fan of the Isla distilleries. So we came off. But I used to run the Lafroig fan club in Italy before the Whisky Club Italia. So good choice. Traduci, translate. Allora. Stai facendo un uso personale di uno strumento pubblico, poi fai quello che vuoi. No. Allora dice che comunque, vabbè, di rum comunque abbiamo parlato, se lui abbia mai, comunque se abbia in vendita rum non invecchiato, dice no, ha solo in vendita poco rum, ne producono molto poco, ed è solo rum invecchiato e chiaramente disponibile solo in Colorado, quindi ahimè.
che dovremmo fare una ragione e non assaggiarlo. Gli ho chiesto da quale distilleria secondo lui provengono le melasse, ha detto che lui si affida a una trading company, quindi in realtà non sa esattamente da quale distilleria o da quale produzione vengano le melasse. Io gli ho detto probabilmente vengono da Guyana, perché comunque sono le melasse più vendute e quelle prodotte in maggior quantità. E poi gli ho chiesto qual è la distilleria che ama di più in Scozia e lui ha detto che ha passato molto tempo alla Freud e gli è molto piaciuta. Va bene. Allora, I've got a few questions, Craig. Yes. Are you using peated malt? Yes, we are. Our family farmer has built a custom peat smoking facility, mostly for our production. And, you know, we don't have a lot of peat in Colorado. So they're buying Canadian peat, and they're smoking 18% of our whiskey production, the malt we use, with Canadian peat, and they supply it. I got bags of it. If I could grab this thing and carry it around, I would, but it's kind of a pain. What's the ppm about? You know, it's pretty low. I don't have a ppm. You know, we're, again, just learning. So generally speaking, if you're going to compare Spirit Hound Distillers whiskey with a Scottish whiskey, then the brand that usually comes up is Glenmorangie. So we fit more in a Speyside kind of Scottish character. We're not smoky enough for an Islay peated whiskey. Quindi gli ho chiesto, grazie a chi mi ha fatto la domanda, non lo sapevo, figuratevi. Ha letto sul sito web che usano anche dell'orzo maltato, torbato. Ha detto che effettivamente la malteria gli fa apposta per loro dei piccoli lotti di malto torbato. La torba chiaramente in Colorado non c'era, prendono dal Canada, per cui però ha detto che il 18% mi sembra di ricordare del loro malto è leggermente torbato, ma è talmente basso come torba che diceva che lo stile che loro ricercano è quello di Glenmorangie, più uno Speyside che non sicuramente un pit monster scozzese, ok? Affascinante, quindi molto molto bello. How long is the fermentation for whiskey? Is 3 weeks or 48 hours? So fermentation for whiskey is about 10 days. Ok, 10 giorni, quindi much longer than any Scottish distilleries. Absolutely. In Scozia sono 48-72 ore, sono 10 giorni di fermentazione. Birra, pensiamo alla birra. Le fermentazioni sono quelle, per cui via. Poi della sambuca del moonshine abbiamo già parlato. Cosa? Questa è una bella cosa, quella che vediamo, Claudio. Hand sanitizer. Sì, adesso ne parliamo. What about the whiskey yeast? The brewer's yeast or it's a distiller's yeast? No, we're using a distiller's yeast, and it's a very familiar distiller's yeast to Scottish distilleries. You know, same kind of product. I just, for various reasons, some of it is my heritage with beer making, but we run it slower, and we're extremely happy with the characters we get out of that careful fermentation. Again, coming from the beer world, you want everything in a 2-week period to be exactly the same. In the whiskey world, it seems to be just let it ferment, it'll be fine. Well, I feel like I want to control the character of my whiskey, and the esters and aldehydes that come out of that fermentation are very important. And I apologize if I'm like talking too fast for you guys, but Anna, lo stavo seguendo, quindi se riesci a tradurre te, stavo leggendo le domande. Anch'io. Allora, Craig, I just found 3 volunteers for your nest bottlings.
Okay. Don't, believe me, don't trust Italians. Just don't. Non ce ne ho trovato 3 volontari che vogliono offrirsi per il prossimo imbottigliamento, ma gli ho detto di non fidarsi degli italiani. Vabbè, dai. Oh, ragazzi, capite perché io godo con queste cose, sarò sbagliato. Valerio, la tua discussione sul rum di Giamaica di Luca Gargano si trova perfettamente d'accordo, ne parliamo poi fuori onda con l'Anna, altrimenti apriremo una parentesi troppo grande. Andrea Zaccherini, vediamo se riesco a aprire il microfono. Tu parli l'inglese migliore di tutti, l'americano migliore di tutti. Andrea. Hi, Craig. Nice to meet you. Good to meet you. My question is about Colorado. You said you are supplied by a farm close to you. Yes. And you say you want to product a style of whiskey, your own style. Yes. Yeah, my question is if it's in program, maybe with together with all the other distillery in Colorado, to register a Colorado label as a Tennessee whiskey or a bourbon or Missouri bourbon. Tradilla anche in italiano molto veloce, Andrea, per cortesia. Se hanno intenzione, insieme agli altri distillatori del Colorado, di registrare il marchio come è stato fatto per il Tennessee Whiskey e come recentemente per il Missouri Bourbon. Sto aspettando il tuo articolo sul Missouri Bourbon, te la dico lì così leggero. Giusto. Ok, grazie Andrea, fantastico. So, Craig. All right. So, as you may or may not know, the Tennessee whiskey distillation world, the state of Tennessee defined a very narrow definition of what Tennessee whiskey is. That's Tennessee. We are currently following the U.S. rules, and we're producing what they call straight malt whiskey. Sorry for using my hands and my air quotes. I can't help it. It's part of my nature. It's an extremely good question in the sense that we could probably, if we put our collective hats together and came up as a group, I think Colorado whiskey could be a designation in and of itself. It's currently not, but thanks to your question, I'm going to bring that up to our Colorado Distillers Guild and see if maybe we should push that. Ok. Anna. Dice che lui, diciamo, trova questa domanda molto interessante perché in effetti il whisky del Tennessee e il whisky del Colorado sono comunque dei prodotti particolari, sono entrambi whisky che sono sotto il grande cappello del whisky americano, però meritano entrambi di avere una caratterizzazione, una tipicizzazione, quindi comunque meriterebbero una sorta di disciplinare a parte, una sorta di, diciamo, di elevazione a parte. Craig, how many distilleries are making malt whiskey in Colorado? Just a few, or? No, I would guess around 40 or 50 distilleries are making malt whiskey in Colorado. Again, they're very small, generally. We're a very new industry, so there was no whiskey in Colorado until the year 2003. Like, okay. Zero, none. Wow. And now we have 100 distilleries making whiskey. Before that, you have to go back to a brand called Kessler. You can find them on the internet, I'm sure. And Kessler was aging and distilling whiskey in Colorado back in the 1800s. So
way back in the past, and with a bunch of famous names, most notably Molly Brown. Molly Brown is a famous Coloradan who survived the Titanic. Oh, okay. Right, so her group of people were up in a town in Colorado called Leadville, and there was Kessler whiskey being aged in Leadville in the 1800s. Leadville is at 10,000 feet, so 2 miles. Yeah. Kind of a harsh environment, a very eclectic and interesting town, but yeah, there's a little bit of weird history with that. Sorry, I went sideways on you a little bit, I think. Ok, vai, Anna, puoi tradurre te? Velocissima. Sì, che praticamente ci sono soltanto 40-50 piccoli produttori in Colorado che fanno molto whisky e vabbè, questo è partito tutto nel 2003. Oggi, insomma, diciamo che la cosa è molto cresciuta, però la tradizione è vecchia perché in effetti la prima distilleria è del 1800 e diciamo il proprietario era Kessler, la distilleria era Kessler, che era proprietà di Molly Brown, che è una persona sopravvissuta al Titanic in qualche maniera, quindi comunque è una tradizione secolare che oggi, insomma, dal 2003 ha ricominciato un po' ad essere reclutata. Capite cosa sta succedendo in America, ragazzi? Capite cosa sta succedendo? Vabbè, la chiudiamo perché lui avrà da lavorare, povero anche. Vabbè, si trovano pronti in Europa, in Italia ha già detto di no. Possibilità di esportare in Europa, organizziamoci Sam, io ci metto il tempo, tu i soldi come al solito. Sì, ci organizziamo, facciamo spedire qualcosa, tranquilli dai. Chi vuole provarli sono davvero spettacolari. Capite, quando si esce dal solito giro dei Ardbeg, Talisker, Highland Park e si entra qua dentro, capite cosa succede? Cioè, mi viene difficile farvelo spiegare. Craig stasera ci ha dato una lezione di vita importantissima, almeno l'ha data a me, spero altrettanto a voi. Are you still on brewing or just distilling? No, we just got some more grain from our grain supplier today, and Yep. we will be doing another mash. We suspended, mash and brewing operations for about 3 weeks because, as you all know, cash. Yes, but sorry, do you make beer at home or not? Home brewing? Oh, no, I'm too busy. No. Too busy, ok. Quindi ha smesso di fare birra, Christian, smettila, basta. Il whisky è molto più importante, dai. Vabbè, le altre domande eviterei di tenerlo 2 ore ancora collegato. What are you doing now? So sorry, the hand sanitizer, yeah. Yeah, so a big priority for us is producing hand sanitizer. As you see in the picture, we have requests from our local sheriff department, our police departments, our fire departments, hospitals, the intensive care unit at our local hospital in Longmont, Colorado, got a hold of us today asking for hand sanitizer. We're trying our level best to supply all of those. We've produced 750 gallons of hand sanitizer in the last 3 weeks, which, in a normal world would be a ridiculous amount. We're hampered by finding both the ingredients we need and the packaging. We can't find packaging. So these little purple bottles that you see, we have new metal aluminum bottles. Yep. And next time, God knows, we'll find some other kind of bottles. Okay. It's a way to make business for you or not? It is. Claudio, what is happening is, in addition to the groups that come in, the sheriff department comes in and wants to get
5 gallons of sanitizer. We have customers, all of us who, for one reason or another, need protection, and they come in and we suggest a donation. It's not required, but what often happens is they buy a bottle of our whiskey or a bottle of our gin because they understand that we're under duress as well, and so they're helping us stay alive. Ok, quindi vabbè, la faccio veloce, tanto l'avete seguito. Quindi stanno producendo il, come si dice in italiano, hand sanitizer? Disinfettante per le mani. Disinfettante sotto richiesta delle autorità, dei pompieri, degli ospedali, eccetera, eccetera. In realtà la danno anche lì allo shop, non è un business diretto, nel senso che la gente viene lì a prenderla e consigliano di fare una donazione, in realtà se ne vanno via con una bottiglia comprata, quindi un modo per tenere viva anche la distilleria. Tutti capiscono che anche loro sono in difficoltà, ok? Per cui alla fine c'è quell'assenso di comunità che si era detto 2 ore fa ormai, per cui via la pillola ormai è sforata oltre ogni ecco. So, fai tu i saluti, Anna, dai, che ti viene bene. So Craig, thank you for your time and for all the things I think people this evening has learned, and also for the travel, because each time we are seeing something like you that is really challenging and that is really making something new, brand new, and old in the same time. This is a travel for us. We are traveling with these people from at least 1 month with Whisky Club Italia, and this is also a space to stay together and to keep safe. So thank you. Anna, I feel like we as humans all across the world are up against something that we just haven't ever seen before. I'm trying to do my best to keep our people happy and keep them under control. At the level best, what we are in the business of fun. We're making alcohol to enjoy. It's about fun, but at some point it becomes about taking care of our neighbors. And I don't give a shit if those neighbors are across the pond or not. We all need to support each other. My hat goes off to everyone. Again, Viva Italia. Please be safe. Do all of the things that keep your family alive. I think I always go back to the Queen song, "Keep yourself alive." That's really the bottom line here. Viva Italia. Viva Italia. Viva Colorado, viva Colorado. Thank you very much. Ok. Vabbè, dai, traduzione in un secondo, abbiamo sforato di 7 ore, non so più ormai. La pillola, siamo oltre il lavaggio gastrico, altro che pillola. Anna, velocissima. Velocissima, gli ho detto che lo ringrazio perché in realtà per me è stata un'occasione per conoscerlo, ma anche per apprendere questa nuova via che c'è appunto negli Stati Uniti. È un viaggio e ci permette anche di fare cultura e di stare tutti assieme in questo momento in cui in realtà è meglio essere una famiglia che insomma essere separati, quindi sono serate importanti anche per questo, e lui ha il concetto appunto che è meglio stare assieme. E ha detto di stare... We look forward to welcoming you in Italy, okay? As soon as possible. Just after the coronavirus. Yeah, it would be the safest place in the world because we were the first or the second after the Chinese. Claudio, I would love to come and visit you, and Anna, I would love to meet you. Certainly, if you guys could come and see me, that would be great. I have no idea what my resources will be to travel in the next couple of years.
things have gotten weird. So, you know, it is what it is. But again, cheers to both of you. And I would love to come to Italy and raise a dram. Okay, grazie. Thank you very much. Great. Thank you. Thank you. Grazie mille. Grazie. Grazie.